श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् उन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकायै तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो आनन्दतीर्थगुरुभ्यो नमः। ब्रह्ममाध्वगौड़िया परंपरा की जय। श्री रूपानुग गुरुवर्ग की जय। ग्रंथराज श्रीमद्भागवतम भगवद गीता चैतन्य चरितामृता की जय। चारों धाम की जय। चारों वैष्णव संप्रदाय की जय। श्री गिरिराज महाराज की जय। शिक्षाष्टकम की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। रूप सुंदर रूप सनातनो रघुयुगो श्रीजीव गोपालक। भक्ति ठाकुर की जय। श्रील गुरुदेव की जय। ಸೊ ಪ್ರಿಫೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ವಿ. ಎಲ್ಲಿದ್ವಿ ಬ್ರೋ? ಇದಾಯ್ತಲ್ಲ ಸನ್ಮೋದನಾ ಭಾಷ್ಯ. To understand the hidden truths of the original verses without careful study of this commentary is not only difficult but impossible ಅಂತ ಗುರುದೇವ್ ಬರೀತಾರೆ. ವಿತೌಟ್ ಸನ್ಮೋದನಾ ಭಾಷ್ಯ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ ಅರ್ಥವಾಗಲ್ಲ. Concealed in these verses is the paramount ecstatic sentiment of the full-blown spiritually radiant mellow of ಅಮರಸ್ಲ. ಉಜ್ವಲ ಪ್ರೇಮರಸ ಶೃಂಗಾರರಸ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ. ಈ ಒಂದು ವರ್ಸಸ್ಸಲ್ಲಿ ಹಿಡನ್ ಆಗಿದೆ. Situated in the heart of the incarnation of divine love, Sri Sachinandan Gaura. Beholding this incomparable bhava with the help of this captivating commentary, one is sure to be astonished at it. एक समझना भी काफ़ी नहीं है ना. इस श्लोक को समझना एक प्रिलिमिनरी लेवल है. समझने के बाद दट श्लोक के अंदर जो भाव छुपा है ना, वो हार्ट में ट्रांसमिट होना है. जैसे आप इंजेक्शन को देखते हैं, उसको समझते हैं, उसका नाम पता है, सब इंजेक्शन को लेना पड़ेगा तभी तो ये रोक जाएगा. तो ऐसे ही हमारा श्लोक एक भाव रिलीज करता है. श्लोक का प्रभु. सो दैट इज इम्पोर्टेंट. क्या विदाउट दिस कॉमेंट्री, ये सब कॉमेंट्री हम पढ़ेंगे तभी तो रिलीज होगा. पहले समझने की कोशिश, बाद में उसमें भाव प्रकाश. उस श्लोक का जो भाव प्रकाश होता है बहुत लेवल है. स्टेप बाय स्टेप श्लोक सब करेगा. ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೇಕು. जैसे एक बीज को बोते हैं ना, वो पहले अंकुरित होता है, उसके बाद आಮೇಲೆ ಮೊಳಕೆ ಬರುತ್ತೆ, ಮೊಳಕೆ ಆದಮೇಲೆ ಗಿಡ ಆಗುತ್ತೆ.
It will become plant, then it will give flowers, fruits, finally fruit. So similarly, shloka is also like that. When we first time hear the shloka, that seed of the shloka will be installed in our heart. Then as we memorize that shloka, thoda it will start sprouting. When we have faith in that shloka, then it will start growing. Daily when we recite the shloka plant will go on growing. And then newer realizations. As the plant grows, it will give you new realization. Like that, it's all full of life. The shlokas are full of life. You should not think like the ordinary material textbook, which is dead. Because these shlokas are about the Supreme that has life in it. Nama Chintamani Chaitanya Rasa Vigraha. This is Chaitanya Rasa Vigraha. Just like Nama, Hare Krishna Mahamantra is Chaitanya Rasa Vigraha. Similarly, shloka is all Chaitanya Nitya Mukta. The shloka is liberate sound. All other material sound are not, it is in the three modes of material nature. But a shloka written by Vedavyas ji, it's a liberated sound. So continuously when we are associating with that shloka, also get liberated, we will free ourselves from the three modes of material nature. Guru Mukha Padma Vakya. Guru Vakya is also based on Vyasa Vakya. Guru Mukha Padma Vakya Chitte te kore aikya aram kariyo mane asa. So there is the power. Divya Gyan Hruday Prakashito. देखो ये सब है ना, गुरु का वाक्य से ही क्या होता है, हृदय में हमारा ज्ञानदीप, ज्ञानदीपे न भास्वत, ज्ञानदीप का ये होता है. गुरु वाक्य देते हैं बस. Guru, it's not that we have to be physically present with the Guru always. Valmiki Rishi. Very one small introduction with Narad Muni. Narad Muni gave him the mantra Mara. ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟೋ ಸಾವಿರಾರು ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ನಾರದ್ ಮುನಿಗಳು. ಅಷ್ಟೊತ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಅದರಿಂದನೇ ನಾಮ ಸಿದ್ಧಿ ಆಯಿತು. ಈಗೆಲ್ಲ ಜನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅಂಟ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಹೋಗಿ. ಅವರು ದೇ ಗಿವ್ ಟ್ರಬಲ್ ಟು ದ ಗುರು. ದೇ ಟ್ರೈ ಟು ಟ್ರಾವೆಲ್ ವಿತ್ ದ ಗುರು. No, it's not like that. The Sangha will happen only when we follow the instruction. Suppose some sadhu is visiting Bangalore and you go and hear the lecture. Sangha happens? No, Sangha will not happen. When sadhu will tell something and then you implement that in your life, when you come back home, you implement, then only Sangha will come. So any sadhu Sangha will come if you implement in life. Sangha will not happen when you at the time of hearing, but the time of implementing बनता है. संग मतलब अंग बन जाता है उनका एक्सटेंशन. दैट एनर्जी विल फ्लो व्हेन वी इम्प्लीमेंट. अब प्रभुपाद जी का भी संग मिलता है, क्योंकि व्हेन यू प्रभुपाद जी ने बताया मैं यू इनटू इम्प्लीमेंट. प्रभुपाद जी टोल्ड टू ईट प्रसादम, टेक प्रसाद. सो यू टेक प्रसाद एंड व्हेन यू टेक प्रसादम, दैट टाइम द संगा हैपेंस. बट समबडी हियर्स इट एंड नॉट इम्प्लीमेंट्स इट, संगा डजंट हैपन. इट इज वेरी क्लियर. संग तभी होता है जब अनुष्ठान करते हैं. Or any vakya, you can get Bhagavan Sangha. If you implement whatever Krishna has told in Bhagavad Gita, you will get the Sangha of Bhagavan. So even the Guru is thousands miles away from you. When you implement, hey Guruji ne bataya, maine abhi karunga, then you get the Sangha that time. तो बहुत इंटरेस्टिंग बात है ना संघ का. संघ कैसे होता है. So furthermore, one's heart becomes deeply overwhelmed with transcendental pleasure, unprecedented faith and devotional sentiment develop towards Sri Krishna's holy name. नाम श्रद्धा बहुत बढ़ जाता है. What will Shikshataka give you? It will give you unprecedented faith, devotional sentiment, and will get towards Sri Krishna's holy name. Naam Prabhu. With Naam Prabhu, you will develop all this. Subject is most important and its greatness is unlimited. Moreover, the commentator has illuminated the subject in summary in a very significant manner. Therefore, to write more is like holding a lamp to illuminate the sun. ये भक्ति ठाकुर जी का ऑलरेडी ये सूर्य प्रकाश किया है, तो हमारा जो अटेम्प्ट है ये थोड़ा लैंप सूर्य के लिए लैंप पकड़ने के बराबर है.
self-sufficient. Bhakti is already self-sufficient. Huh? The truths of Sambandha, Abhidaya and Prayojana are very nicely included in Shikshataka. Although instructions regarding Abhidaya are inherent within all 8 verses, verses 1 through 5 deal with devotion stage of practice. 1-5 ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿ ನೋಡಿ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಗುರು. 8 ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಮಲ್ಲಿ. 1-5 ಸಾಧನಾ ಭಕ್ತಿ. 6 and 7 are bhava bhakti, and 8 verses 7 and 8 deal with prema bhakti, highest level. In verses 7 and 8 in particular is found a preeminent example of Srimati Radhika's deep emotional anguish due to love and separation. Vipralamba prema vaichitya ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ. ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯುಗಾಯಿತಂ ನಿಮಿಷೇನ ಚಕ್ಷುಷಾ ಪ್ರವರ್ಷಾಯಿತಂ शून्याहितम जगत सर्वम गोविंद विनय. राधा रानी का भाव छुपा है उसमें, हम पहले समझेंगे, लेकिन उनके अंदर राधा रानी का भाव छुपा है. वो 7 और 8 को सेवा करते करते आपको वो राधा रानी का विरह विप्रलंब प्रेम वैचित्य ये हृदय में, हमारा हृदय में प्रकाशित होगा स्टेप बाय स्टेप. इंस्टिगेटेड बाय ओन अधिरूढ़ महाभाव प्रेम वैचित्य ಅಂದ್ರೆ refers state which even in the beloved's present, the lover out of intense love fails to perceive the presence of the beloved and is agreed with feelings of pressure. Jagadguru Srila Prabhupada, Bhaktisiddhanta Prabhupada ji in the year 1929, उन्होंने भी edit and publish Shikshataka in the Bengali language within a book entitled Sadhana Pata. So what happened? It included the Sanmodana Bhashya and songs by Shri Bhaktivinoda Thakur. See, songs means every paragraph Bhaktivinoda Thakur ji has composed one song, 8 songs on Shikshataka, very nice songs we can sing. Pita varana kani pavana gora avo echana nama vibora. ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಸಾಂಗ್ ಮೇಲೆ ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್. ಅದೇ ಥರ 8 ಹಾಡು ಕಂಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಕೀರ್ತನ್ಸ್ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ. ದಿನ ಹೇಳಿದ್ರು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಇನ್ ಕಾರ್ತ್ಮಾಸ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿಂಗ್. And a short commentary of his own, known simply as Vivritti. Bhaktisiddhanta Saraswati ji, the Sanmodana Bhashya के ऊपर एक विवृत्ति commentary भी लिखा. However, its non-availability in Hindi was acutely felt by me. It was the desire of most revered spiritual masters, Bengali devotional literatures of unparalleled benefit be published in Hindi. He kindly inspired me to fulfill this purpose. Right? So it is available now. We are all fortunate. It is available in English because of Gurudev's mercy. Prabhupada ji also translated the main books, but there are a lot of other books which Gurudev translated. Available in Hindi, then the Gurudev's Western disciples made it available in English also. जिसको हिंदी आता है, हिंदी कृपया पढ़िए गुरुदेव का. डायरेक्ट आपके हार्ट में भाव जाएगा. If you read the Hindi book of Gurudev, directly bhava will go into your heart. Direct in the if you read today, next day you can see your heart is colored with braja bhav. इतना त्वरित आपको impact होगा. Gurudev's Hindi so powerful. English is there, but Hindi is very powerful. His mother tongue. And he also said that the Indian languages have more power to carry the bhava than English. The more vocabulary also. Lastly, I am especially obliged that his present day head and Acharya of Sri Gaudiya Vedanta Samiti, Parivrajacharya Bhaktivinoda Vaman Goswami Maharaj. He is a very influential Acharya, deeply immersed spiritual knowledge. Vaman Goswami Maharaj आप सबको पता है, great personality. Moreover, an object of great affection of our spiritual master. At this time, he himself is engaged in preparing, editing Gaudiya devotional literature in the Bengali language. This edition is being published by his special enthusiasm and inspiration. May he kindly deliver this precious Shikshataka under the lotus hand of Revered Gurudeva, Bhakti Pragyan Kesha Goswami, and thus fulfill his innermost desire. This is our fervent prayer at his respected feet. I complete faith that this book will be respectfully received by faithful sadhakas possessed of yearning for bhakti and by learned circles as well. Ibrigo help agutte, sadhakas and siddhas. You can enter into the spotless religion of divine love, prema dharma,
propagated by Sri Chaitanya Mahaprabhu. This book will help us to enter into the prema dharma. It's our desire, right? Gurudev's blessings is there. That whoever read this will enter into the prema dharma of Gauranga Mahaprabhu, the spotless religion of divine love. Love for God and all His creation. Being aggrieved at the distress of others, may Sri Satchidanand Gaurara and our most revered past spiritual master, the direct embodiment of the Lord's mercy, be pleased and bestow upon us eligibility to serve their inner heart's desire. This is our soul heart. See, that is our goal, not to serve. उनका मनोभिष्ट को सेवा करना ही हमारा गोल है. गुरुदेव का मनोभिष्ट को satisfy, to do some work to satisfy the मनोभिष्ट of Gurudev. Guru is a Sakshat Haritvena, non-different from Krishna. So once you satisfy his manobhishta, you are directly serving Krishna and you will get all benefit. Right? कब ये हुआ था? 17 मार्च 1984. हिंदी में बहुत पहले हुआ था, बाद में इंग्लिश में. श्री केशवाजी को मथुरा उत्तर प्रदेश. युगाचार्य श्री गुरुदेव की जय. केंद्र वामन गोस्वामी महाराज की जय. प्रभुपाद की जय. श्री श्री भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की जय. परम गुरुदेव की जय. श्री परात्पर गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी प्रभुपाद की जय. सप्त सप्तम गोस्वामी भक्ति ठाकुर महाशय की जय. श्री श्री चैतन्य महाप्रभु महाप्रभु की जय. Sri Chaitanya Mahaprabhu, adorned with the inner sentiment and bodily splendor of Srimati Radhika, appeared in this world in order to taste the ecstatic moods of our love for Shri. याक बंदित महाप्रभु, इसको हमेशा याद रखना ना. The inner reason, अंतरंग कारण महाप्रभु अवतार के बहिरंग कारण. Both we should know. The antaranga karana is he was adorned with the bhava and kanti of Srimati Radhika, and he appeared in the world is to taste the ecstatic moods of Mahaprabhu wanted to taste the ecstatic mood. When he tasted, he distributed the holy name of Krishna profusely for the deliverance of the fallen conditioned souls of the age of Kali. But which holy name did he distribute? A holy name ಯಾವ್ದು distribute ಮಾಡಿದ್ದು ಅಂತ? Because internally he was relishing the Radha Bhavam. He was tasting her love for Krishna to understand himself. Radhaya Pranaya Mahima Kidrisho Alva. Radha Pranaya Mahima. What is the glories of her love? Glories of Radharani's love. He wants to taste it, he wants to experience it, he wants to understand it, Saukyam Anubhata, what bliss? When parallelly Antar Bairanga Karanada Nam Sankirtane Madi, Ella Kade Nama Prachara Madadru. So Gurudev last a question kelta there, which holy name did he distribute? Yav holy name distribute Madu? Let's see the answer. The chanting of the Hare Krishna Mahamantra already existed prior to the appearance of Mahaprabhu. Mahamantra annado Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Ritu Munchane alva. ಇದಿತ್ತು 1000 ವರ್ಷದಿಂದ ಕಲಿಸಂತಾರ ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲೇ ಇದೆ, ವೇದವ್ಯಾಸ ಕಾಲದಿಂದನೇ ಇದೆ. ಸೊ ಈಗೇನು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇದರದ್ದು? These principles of Vaishnavism are established and spread all over India by renowned preceptors such as Sri Ramanujarya, Madhacharya, Nimbaditya, Sri Vishnu Swami and others. Salva ಇವರೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ಮಾಡಿದ್ರು, ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಮಾಡಿ ಆಲ್ ಓವರ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಾಮಾನುಚಾರ್ಯ, ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸ್ಪ್ರೆಡ್, ವೈಷ್ಣವಿಸಮ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಹಾಕೋರು. But prior to the advance of Sri Gauranga, one difference ಏನಂದರೆ, practice of bhakti, chanting of the Mahamantra directed to the attainment of Vaikuntha.
वैकुंठ प्राप्ति के लिए था ये मंत्र। मंत्र के पीछे जो भाव था वैकुंठ भाव, ऐश्वर्य भाव का भक्ति था। The holy name can deliver to the performer whatever he may desire, but unless one is infused, the highest aspiration, its full potential will not be realized. ಎಷ್ಟು ನೀವು ಗುರುಗಳು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆ ಲೆವೆಲಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗೋದು. ನೀವು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಭಜನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹನುಮಂತನ ಭಾವ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ರಾಮಾನುಜ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಭಾವ ಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಬ್ರಜಭಾವ ಬರಲ್ಲ. Therefore, Sri Chaitanya Mahaprabhu's unique contribution was that he revealed the confidential loving moods of Srimati Radhika and thus living and inspired living and aspired the highest attainment. ರಾಧಾದಾಸ್ಯಂ ಹೆಸರು ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ತುಂಬ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡೋ ರಾಧಾದಾಸ್ಯಂ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ನೀವು ಮಹಾಮಂತ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಏನು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದೇನು ಕೊಡೋಲ್ಲ, ಲೌಕಿಕ ಕೊಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೀವು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೋಬೇಕು. ರಾಧಾದಾಸ್ಯಂ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾ, ಆ ಒಂದು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗಲೇ ಇನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದು. ಅದ್ರ ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಫುಲ್ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಮಹಾಮಂತ್ರದ್ದು ಮ್ಯಾನಿಫೆಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, ನೀವು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿರಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುದೇವ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಯು ಚಾಂಟ್ ದ ಮಹಾಮಂತ್ರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ರಾಧಾದಾಸ್ಯಂ, ಪ್ರೇಮ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಇಂದ ಲೋಟಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಮತಿ ರಾಧಾದಾಸ್ಯಂ. ಅದನ್ನು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಇವರು ಮಹಾಪ್ರಭು ಅಲ್ವಾ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಲಿವಿಂಗ್ ಎಂಟಿಟೀಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಫಾರ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್. ಏನಂದರೆ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ. ರಾಗಾನುಗ ಭಕ್ತಿ, ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಟಿ ಇದೆ, ರಾಗಭಕ್ತಿ ಬೇಕು ನನಗೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಯು ಆರ್ ಚಾಂಟಿಂಗ್ ದ ಮಹಾಮಂತ್ರ, ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಪಾಂಟೇನಿಯಸ್ ಲವಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಶ್ರೀ ಶ್ರೀ ರಾಧಾಗೆ. ಯುಗಲ ಸೇವಾ. This is indicated in the following verse from Shikshataka Charitamrita Adi Leela 4:15-16. ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಪ್ರೇಮರಸ್ ನಿರ್ಯಾಸ್. ಪ್ರೇಮರಸ್ ನಿರ್ಯಾಸ್ ಕುರಿತೆ ಅದನ್ನು ರಾಗಮಾರ್ಗ ಭಕ್ತಿ ಲೋಕೆ ಕುರಿತೆ ಪ್ರಚಾರ. ರಾಗಮಾರ್ಗವನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿದ್ದು ಮಹಾಪ್ರಭು. ಅವರು ಖುದ್ದು ಒಳಗೆ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ಹೊರಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದ್ರು. ರಸಿಕ ಶೇಖರ ಕೃಷ್ಣ ಪರಮ ಕರುಣೆ ಐದು ಹೇತು ಹೈತೆ ಇಚ್ಛಾರ ಉದ್ಗಮ್. ಇವೆರಡು ಇಚ್ಛೆ ಇಟ್ಕೊಂಡು, ಇವೆರಡು ಡಿಸೈರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಚೈತನ್ಯ ಅವತಾರ ಆಗಿದ್ದು. ಒಂದು, ನಾನು ಅಂತರಂಗದಲ್ಲಿ ಆಸ್ವಾದನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮರಸ್ ನಿರ್ಯಾಸ್ ಕುರಿತು. ಆಮೇಲೆ ಲೋಕಕ್ಕೆ ರಾಗಮಾರ್ಗ ಭಕ್ತಿನ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ ರಾಗಮಾರ್ಗ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಇಸ್ಕಾನ್ ಬ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ರಾಗಮಾರ್ಗ ಅನ್ನೋದು ಮಹಾಪ್ರಭು ಬಂದಿದ್ದೆ ರಾಗಮಾರ್ಗ ಭಕ್ತಿ ಲೋಕೆ ಕರಿತೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ's desire to appear was born from two principal causes, and unfortunately they are going more towards the ರಾಮಾನುಜ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ಇವೆಲ್ಲ ಗರುಡ ವಾಹನ ಮಾಡೋದು ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ವೈಕುಂಠ ಭಾವ, ಅದು ತಿರುಪತಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಅಡಾಪ್ಟ್ ತಿರುಮಲ ಭಾವ. ಅದೆಲ್ಲಿ ಬ್ರಜಭಾವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಯಾರು ಅಡ್ವೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. It's not a Brajabhava. They don't enter in Vrindavan. Garudaji and Hanumanji. Hanuman Seva, Garud Seva. Gothila, I think that is not in our Gurudev process or the Raga Marga process. So I will have Vishara Sri Krishna's desire to appear was born from two principal causes. He wanted to taste the sweet essence of the liquid mellows of divine love. And he wanted to propagate bhakti in the world on the platform of Ragamarga. ರಾಗಮಾರ್ಗ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಬಂದಿದ್ದು. ನಾವೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ, ಬೇರೆ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಹೋಗೋದು ಅಂತಿಲ್ಲ. ಹೋದ್ರೆ ನಮ್ದು ಎಲ್ಲಿ ಅಂತ ನಾವು ಒಳಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಿರ್ಬೇಕು. ನೀವೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಬಟ್ ನಮ್ಮ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಯಾರು ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಸ್ಪೆಷಲ್. ಅವರ ಇಷ್ಟ ಯಾರು? ರಾಧಾಕೃಷ್ಣ. We will go to Srinivas and pray, but our ಇಷ್ಟ ಇಸ್ ದ ನಂದನಂದನ, ಯಶೋಧನಂದನ. ಅವನು ನಮ್ಮ ಇಷ್ಟ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಗುರಿನ ಮರಿಬಾರ್ದು. ಏನಾದರೂ ಓಕೆ, ಏನೋ ಒಂದು ನಾರಾಯಣ ಸೇವೆ ಅಂತ ಹಂಗಲ್ಲ, ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಗುರುದೇವ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಾಧಾದಾಸ್ಯಂ ಅದನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಭಜನೆ ಕೀರ್ತನಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೇ wherever you go, whichever temple you go, you should not forget that. Then it will be okay.
ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನರಸಿಂಹನ್ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಈಗ ನರಸಿಂಹನ ನಂದು ಅಟೈನ್ಮೆಂಟ್, ನರಸಿಂಹ ಇಸ್ ಮೈ ಗೋಲ್ ಆಫ್ ಮೈ ಲೈಫ್. ನರಸಿಂಹ ವಿ ಬೆಗ್ ಹಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಟು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಲ್ ದ ಅನರ್ಥಸ್. ನರಸಿಂಹ ರೂಪ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಬೆಗ್ ಹಿಮ್ ಟು ಗಿವ್ ಉಸ್ ಯುಗಲ ಸೇವಾ. ಯುಗಲ ಸೇವಾ ಬೆಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಇಲ್ವಾ? ನರಸಿಂಹ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಕೆ ನಮ್ದಲ್ಲ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್, ನಮ್ಮ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಅಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಗುರುಗಳು ಅದು ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಸಂಪ್ರದಾಯ. ये सब क्लियर होना चाहिए ना. So thus he is known as Rasika Shekara, the topmost relisher of transcendental mellows, and as Parama Karuna. Rasika Shekara, Parama Karuna ನೋಡಿ. ಅಯ್ಯೋ ಇವೆಲ್ಲ ಐ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಅಂದರೆ, ಮಹಾಪ್ರಭುನ ನೆನೆಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ರಸಿಕ ಶೇಖರ ಪರಮ ಕರುಣ ಅವನು, ನಿಮಗೆ ರಸ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತೆ. ಅಯ್ಯೋ ಇಲ್ಲಪ್ಪ ಅವೆಲ್ಲ ನಾವು ಇದು ಮಾಡಲ್ಲ ಇದು ಅಂದರೆ ಯುಲ್ ಮಿಸ್ ಇಟ್. ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಧೈರ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ರಸಿಕ ಶೇಖರ್ ಅವ್ನು ಪರಮ ಕರುಣ, ಅವ್ನು ಬಂದಿರೋದೇ ಅವ್ನು ಕೊಡೋಕ್ಕಿದನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲ ಅದು ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಧ್ವ ಸಂಪ್ರದಾಯಕ್ಕೆ ಹೊರಟೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಹೋಗಿ ಅಂತ. ಬಟ್ ಬೇಜಾರಾಗುತ್ತೆ. ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೇಮ್ ಟು ಗಿವ್ ದಟ್ ದ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಲವ್, ರಾಗಮಾರ್ಗ ಪ್ರೇಮ. The chanting of the holy name must be accompanied by sambandha jnana, knowledge relevant to the development of one's relationship with the Lord. ಅಲ್ವಾ? ಸಂಬಂಧ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನಮಗೆ. ಬ್ರಜ ಯುಗಲ ಸೇವೆ ಅದೇ ಸಂಬಂಧ. ನಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರೋದು ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ ಜೊತೆಗೆ, ಲಕ್ಷ್ಮೀನಾರಾಯಣ ಅಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದು. The 8 verses known as Shikshataka, Sri Chaitanya Mahaprabhu expressed the essence of his teachings. We chant according to the method outlined in these verses. We are assured of attaining that most precious and confident duty. ಚಾಂಟಿಂಗ್ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕದಲ್ಲೇ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇರೋದು. ಜಪ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಅಂತರಂಗ ಭಾವ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪಿರೇಷನ್ ಏನಿರಬೇಕು, ಇವೆಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕಮಲ್ಲಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರುದೇವ್ ಬರೀತಿದ್ದರಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಚಾಂಟ್, ಬೇರೆ ಏನು ಬರೀತಿಲ್ಲ ಅವ್ರು. ಜಪ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಮೆಥಡ್ ಔಟ್ಲೈನ್ಡ್ ಇನ್ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ. ಆ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕದ ಮೆಥಡ್ ನಾವು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ ಜಪ ಮಾಡಬೇಕು. ಆವಾಗ ಅಶ್ಯೂರೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ 100%. ಮಾಸುಚ ಅಟೈನಿಂಗ್ ದಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಷಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಗಿಫ್ಟ್. ಆ ಗಿಫ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿ ನೇಮಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಸಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆ ಗಿಫ್ಟನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ ಓದಿದ್ರೆ ಅದು ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ ನಮ್ಮ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೋಲಿ ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹೋಲಿ ನೇಮಲ್ಲಿರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಹೆಂಗೆ ಅದನ್ನು ಬಾಕ್ಸನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕ ಮೂಲಕ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Gurudev is writing, if we chant according to the method in these verses, assured of attaining the precious and the teachings of Sri Gaurasundara, which appear in condensed form in the Shikshataka, have been expanded. ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿದೆ. ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್, ರೂಪ ಗೋಸ್ವಾಮಿ, ಸನಾತನ ಜೀವ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಬರೆದಿರೋದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್. ಹೆಂಗೆ ಒಂದು ಓಂಕಾರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಅಲ್ವಾ? Only Omkara came to the heart of Brahmadeva, and Brahmadeva expanded in the Vedas. ಅದೇ ಥರ ಶಿಕ್ಷಾಷ್ಟಕನೇ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಆಯಿತು ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವರ್ಸ್. ರೂಪ ಸನಾತನ ಜೀವ, ಶ್ರೀಜೀವ, ರಘುನಾಥ ದಾಸ, ಭಟ್ಟ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಅವರೆಲ್ಲ, ವಿಶ್ವನಾಥ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಠಾಕೂರ್ ಪಾದ. ಇಟ್ ವಾಸ್ ದ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಇಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಡೇ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ should have access to all this literature, firmly implant in their hearts the desire to follow in the footsteps of Sri Krishna, the eternal association. ಬ್ರಜವಾಸಿನ ಫಾಲೋ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಗೋಲ್ ಇದೆ. ಎಲ್ಲ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಬುಕ್ಸ್ ಯಾಕೆ ಬರೆದಿದ್ದು ಅಂದರೆ ನಾವು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು? ಗೋಪೀಸ್, ಫುಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ, ದ ಎಟರ್ನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್, ನಿತ್ಯ ಸಿದ್ಧ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ಇನ್ ವ್ರಜ. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನು ವೈಕುಂಠ ಅಲ್ಲ. ವಿ ಆರ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಆಲ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಚರಿತ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್, ಬಟ್ ವಿ ಆರ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪ್ರಹ್ಲಾದ, ವಿ ಆರ್ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ದ ಗೋಪೀಸ್. ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಮತ್ತೊಂದು ಇದು ಲೈನ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಗುರುದೇವ್ ಒಂದೊಂದು ಲೈನಲ್ಲಿ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಎಟರ್ನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ವ್ರಜ. इनको फॉलो करना है हमको. अरे नहीं, हम बली महाराज को फॉलो करते हैं, हम ये ಧ್ರುವ ಮಹಾರಾಜ್ ಅವ್ರನ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಲ್ಲ. ಅವ್ರದ್ದು ಟೀಚಿಂಗ್ಸ್ ತಗೊತೀವಿ ಹೆಲ್ಪಿಗೆ. ಬಟ್ ನಾವು ಯಾರನ್ನು ನಾವು ರೋಲ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗೋಪೀಸ್. ಆರ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಇನ್ ಮದರ್ ರಸ ಇಟ್ ಇಸ್ ಗೋಪೀಸ್, ಆರ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸಖ್ಯ ರಸ ಯು ಆರ್ ದ ಗೋಪ. ಇದಕ್ಕೆ ಗುರುದೇವ್ ಬರೀತಾರೆ, ಬೇಸರನೇ ಇರೋದು ಎಟರ್ನಲ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಇನ್ ವ್ರಜ, ವ್ರಜವಾಸಿ ಗಂಡು. The books enunciate these with an exact method
by which this goal can be attained. ಈ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಮೆಡಿಟೇಟ್ ಮಾಡೋದು, ಹೌ ಟು ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ ವಿತ್ ದೀಸ್, ಹೌ ಟು ಫಾಲೋ ದಿ ವ್ರಜವಾಸೀಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಅಲ್ವಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಪ್ರಭು? ಏನಾರ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆಯಾ, ಕಮೆಂಟ್ ಇದೆಯಾ? ಇನ್ನು 5 ನಿಮಿಷ ಇದೆ, ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊ. With this in mind, our exalted Srila Gurudeva Vishnupad Sri Bhakti Narayana Goswami inspired the presentation of this edition of Shikshataka in English language. By studying its content carefully, one can easily gain access to the wealth of literature left by the Goswamis. The deep and confidential mysteries of Shikshataka has been revealed in this volume through the commentaries of Bhakti Vinod Thakura and Srila Bhakti Siddhanta Saraswati Prabhupada. ಇಬ್ಬರದು ಸಾಹಿತ್ಯ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ವಾ. ವಿತೌಟ್ ದೇರ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್, ಅವ್ರ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ವಿ ವುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಆಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಟ್ರೂತ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಕಂಟೈನ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ವರ್ಸಸ್. ಯೆಟ್ even in revealing these secrets, they have inserted selected still other secrets to be discovered by those who have acquired the eyes to see. ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫಿನಿಟ್ ಅದಾವೆ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ಸೀಕ್ರೆಟ್ ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ಅವರೇನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇನ್ನೂ ಹಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ನೀನು ಕಂಡಿಡಿ ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಗುರುದೇವ್ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ದ ಐಸ್ ಟು ಸಿ. ಸೊ ಇನ್ನೂ ಗುರುದೇವ್ ಕೂಡ ಸೀಕ್ರೆಟ್ಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ವೆನ್ ಯು ಫಾಲೋ ಗುರುದೇವ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಟು ನೋ. ಈ ಥರ ಪರಂಪರಾ ಗೋಸ್ ಆನ್. Insight from Narayana Goswami are invaluable in bringing out all the subtleties of meaning in this commentary. The result is an astonishingly clear presentation of very deep and esoteric truths. Gurudev has illumined selected points of this with his own comments. Gurudev comments is important. Nodadvala now. Bhagavad Gita dallu Gurudev comments is important. It will give further insight. This gives us a perception of topics otherwise remain beyond our vision. They have been identified in the book simply as comment. The end of such comments are indicated by a lotus flower symbol, at which point the text turns to the translation of comments. ಅಂದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಗುರುದೇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ, ಅದು ಎಂದಾಗ ಒಂದು ಲೋಟಸ್ ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಅದಾದಮೇಲೆ ಇವ್ರದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಸರಸ್ವತಿ ಅವರು ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮಧ್ಯ ಎಲಾಬರೇಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಗುರುದೇವ್. ಆ ಸ್ಟೈಲಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ. In this commentary, Srila Bhaktivinoda Thakur often quotes Sri Hari Bhakti Vilas and Sri Bhakti Rasamrita Sindhu. ಏನು ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ? ಹರಿ ಭಕ್ತಿ ವಿಲಾಸ್ ಅಂದರೆ ಭಕ್ತಿ ರಸಾಮೃತ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. One is by Gopal Bhatta Goswami, another is by Rupa Goswami. In some places, we have added the comments of Sri Sanatana Goswami, Sri Jiva Goswami in these verses to clarify certain philosophical points. Also of Sanatana Goswami and Jiva Goswami. Commentary on verse 7 has been greatly enlarged from Sri Bhaktivinoda Thakur's original edition by adding verses and commentary on Ujjvala Nilamani. 7 and 8 is very, very deep into Radharani's bhava. So Ujjvala Nilamani ಮತ್ತೆ Bhakti Rasamrita Sindhu ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. Thakur's commentary on verse 7 is drawn from Sri Jiva Goswami's Preeti Sandarbha, and which describes the development of Preeti from Rati to Mahabhava. The verses and commentary that have been added significantly help the reader to understand each of the stages in this development. ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್. In his ongoing presentation of Vaishnava literature in English, Gurudev is quick to mention merely found Fisher's dear friend and instructing spiritual master, A.C. Bhaktivinoda Swami Prabhupada. By publishing the teachings of Chaitanya, entire Chaitanya Charitamrita in English, Prabhupada served as the great pioneer. ಅಲ್ವಾ? ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತ ಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಫರ್ದರ್, ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಭುಪಾದ ಶಿಕ್ಷಾ ಗುರು ಫಾರ್ ಅವರ್ ಗುರುದೇವ್. Chaitanya Charitamrita helped a lot in broadcasting the glories of Sriman Mahaprabhu around the entire world. The immense act of beneficence, the living entities has been remained forever is dead. The third English edition of Shikshataka, translated directly from Sri Gurudeva's Hindi edition. Although the basic translation is the same, ಇವೆಲ್ಲ ಬಿಡಿ ಇಲ್ಲ ಗುರುದೇವ್ ಡಿಸೈಪಲ್ಸ್ ಅವರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿ ಆರ್ ವೆರಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಟು ದೆಮ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ನಾಳೆಯಿಂದ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಬೋಣ. ವಿ ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೆಫೆಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಪಂಚಾಕಲ್ಪದ ಬೇಸಿಕ್ ಆಸನ ಪರಿತಾನಾಂ ಭಾವನೆಭ್ಯೋ ವಿಷ್ಣುವೇಭ್ಯೋ. ಒಂದು 20 seconds ಇದೆ. ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರಭು, ಇನ್ನೇನಿದೆಯಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸು?
How's that, bro? ಓಕೆ ಓಕೆ ನಾಳೆ ಸಿಗೋಣ ಹಾಂ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಹರಿ ಧನ್ಯವಾದ